Okay. So I think we're live. Okay, wonderful. Well, viewers and listeners, good afternoon to you. We're crossing over straight to Lusaka, Zambia, where the Sadc meeting is ongoing, and a group of Zimbabweans are handing over a petition. They are protesting, they're demonstrating over there. Press the share button as you come in. We're just going to be joined here by a few of the gents who are literally on the ground right at the center of Lusaka. Right, Mr. Maposa, can you hear me over there? Yes, I can hear you, sir. Okay, beautiful, beautiful. Thank you very much, sir. And I'm happy to connect with you this afternoon. Please let us know what happened today. Unfortunately, it looks like it's going to be difficult to get you on video. Yes, well, it's afternoon here, so good afternoon, citizens. Good day, citizens. Indeed, yes, we wanted today to accomplish something, and that was to hand in our petition and to picket or demonstrate. So basically, that was our mission today. So in the morning, we then went across to Mulungushi after we had made the necessary arrangements for Zimbabweans here in Zambia to come through. We had the buses and everything arranged to pick the students and all, so they could then attend the demonstration. We then went to Mulungushi Conference Center where the Sadc Tracker meeting is taking place. Now, what really surprised us was the moment we got there and parked the car, we were literally mobbed by people who were just following us in the usual clad in suits and all that. So they followed us. We crossed the road, went across to the conference center, and we produced our clearance later. And that was it. The moment we produced our clearance later, the whole troop of policemen came through. Army, Central Intelligence, they all came through, and they just said, "We were waiting for you guys." And initially we thought they were saying, "Oh, but you're late, you can come in." But it was like, no, you guys, when you submitted the letter, you should have made a follow-up. They'd asked for a number which was on the clearance letter. They then said to us, "No, but we tried calling that number and we're not getting through." We called the number and it went through. So we said, yeah, maybe look for another reason because this number is going through. It's live. They start to their thing that, we didn't go through. The provincial commissioner, we were then asked to join them off the entrance side. So we were maybe 200-300 meters from there. And that's where everyone was there, provincial, national, security guys, the CS, intelligence, literally everyone was there. And they then said, you can't do that, you need to get clearance, you need to get this, you need to get that. Eventually, the commissioner said he was calling somebody, and he came back to us and said, wow, those that he was trying to call were probably in meetings, he couldn't get through. So we had to wait off-site for a response from them. Right. Okay. I'm going to ask you to try and fast forward because I know there's a few negatives here and there that happened. Let's go, if we can, fast forward to the positives because, by the way, like we discussed earlier on, anyone, there's no one who should not stop you or even delay you from submitting a petition at Sadc in Zambia at any time. Correct? Yes, that's true, and that's the narrative that we had also been told. Yes, because this is a Sadc thing; it's not a Zambian thing. So
technically, they shouldn't stop us. Well, yeah. So I want to just get to, maybe try to fast forward. Fast forward. Okay, fast forward. We then left, and we had a press briefing. The press followed us, so we had a press briefing, and then we managed to get some gurus from here who are also part of the governing party. And they then advised us that we should go to the Ministry of Foreign Affairs, because the Ministry of Foreign Affairs are automatically part of this SADC thing going on. The surprising thing there, Simba, is when we got there, we were told your issue is a big issue, and the police would not have done that because it needed to go through the permanent secretary and the president. But they were expecting us. So to them, they were sort of relieved without telling us that, we've come to the right. Right. I think I've lost you, sir. I think I'm losing him. He's just updating us here. Which we did. Right. Yes. So we were asked to draft a letter to the permanent secretary and leave the petition, which they signed and stamped. And they promised us that by tonight it will have landed on the chairman of SADC, who happens to be the president of this country. We also got encouraged that we may, after all, be able to do our demonstration, because we're not demonstrating against Zambia. We simply showing our sentiments to SADC that they need to act, because if they don't, there is a possibility that this thing will degenerate into something worse. And I don't think anybody would want that to happen. So in short, that's what we did today, Simba. We have regrouped now to look at the way forward and to ensure that our students and all our other residents do not lose hope. They're fully aware that there's still tomorrow, and tomorrow we'll start very early and we will make as much noise as we can. We might do a couple of press briefings tonight because there are quite a number of press people who want to try and hear it from the horse's mouth in terms of what is happening, what has transpired. And we are hoping when they start making noise as well, that will push the police to do something. Well, thank you very much. And I think I am also going to be on your neck tonight, because these updates, the people of our country are looking for them. And tell me about the mood. I'd like to understand, because you and I have had conversations earlier on. You spoke about the legal incident here, or shall I say transaction, that is taking place with you being there physically as you're handing over the document, giving it to SADC. Can you explain two things? Number one, I would like to know the mood or the spirit in which you have seen the department receiving your document. Did they reject? Did they snarl? Did they frown at you? How did they receive? I'd like to know the mood. The reception was extremely good, very kind, very knowledgeable of this whole issue. Right from the reception, there were two old guys there. They just simply said, your case is known, your case is a big one. The police would have, we're not going to be able to handle it because this is a big issue. And then the lady who then came through, who is the secretary for the permanent provincial guy, who is probably equal to the permanent secretary, actually told us how to draft the letter
who did that do, what to put in the paper, and to bring it back to her. So we did that and brought it back. We said we're not going to lose the chance. We did that, got the letter drafted, and brought it back, and we went to her office, and she stamped, got the petition and the letter, and even did a photocopy and gave us. So I assume, being foreign affairs, they have knowledge of this whole thing. So they're well informed about it, and they know that as Zimbabweans, we have every right to seek for justice. Wow, thank you very much. And can I cut now briefly? What I want to try and do is to disconnect so that we can go into the next session later on tonight when we connect together with the other gents. And I would like, just like, as people have expressed, to know what could people get out of this. And the ship and I don't know if you're with me. I don't expect you to answer me. Let's talk. We'll come back later on tonight. To explore Zinopatika. How out of this? No, you're most welcome, Simba. Like I say, the students, they feel the hard times that they're going through. Yes. They're in a foreign country. So the response from just the people themselves was one of, we've got the opportunity to be able to express ourselves. Wow. I mean, a good example, Simba, is the 77 that are locked in. Okay. Here they know they have the opportunity to express themselves. So you had 70, and you say you had 77 students? No, I'm saying, I'm giving an example of the 77 who are locked up in Zimbabwe, the timber ones. Oh, yes, excuse me, yes. Yeah. So I'm saying the students here are relieved that they can go through this and not expect to be locked up. So they are willing to come through, show their faces, show their disgruntlement, raise the placards, and just say, it's not tomorrow, go today if it's possible. Wow. Mr. Maposa, thank you very much. Mr. Maposa of Years Witnesses is in right at the center of Lusaka right now. He's one of the Zimbabweans who have handed over a petition to Sadc this afternoon. Just now, he's literally walking away from there. We're going to have to connect later on, sir. And thank you for joining us on Twitter, Facebook, and YouTube. We've got about 400 people watching right now. Let us catch up later on. This is your news network, Zimai.com. Thank you, Mr. Maposa. Thank you, Simba. Thank you, sir. The future. This is Zimai Media, broadcasting all around the world, on the spot, on the dot. This is Zimai Media, broadcasting all around the world, on the spot, on the dot. This is Zimai Media, broadcasting all around the world, on the spot, on the dot. This is Zimai Media, broadcasting all around the world, on the spot, on the dot. So this is case number 26 out of the refunds, and we're just hearing this morning that a refund has been made. Have you found it? Are you from Northampton? Hi. How many years have you waited? 3 years. 3 years? And how does it feel? I'm so happy. Yeah? I'm so happy. And thank you very much, Simba, for all your help.
Thank you so much. Wow. And you found the reference now. Thank Yes, you. I did. How much more is left? About 45,000. 45,000 is left. Yeah. So far they refunded? How much? About 3,000. 3,000. And that's what you had deposited transferred into her account? Yeah. Right. Wow. What's your message to other women who are still to get their refunds? Keep on pushing. Keep on pushing. Don't lose hope. And listen to Simba, please. And Budi Ezra. Listen and follow all their instructions. We'll get victory. Wow. The descendants of the great pharaohs are clearly now rising to take over the world. The Americans have CNN, the British, BBC, the Asians have Al Jazeera, the Germans have DW. Where is the great pharaoh's own news network? Where's the great eagle's eye? It is here. It has come alive, finally. And even now, as I look at this instant reversal previously impossible, I know that this is just the beginning. There is clearly so much more in store for us if we were willing to invest in ourselves. Let's invest in ZimEye, our own network, the Black Pharaoh's News Network, the People's Eye, the ZimEye. Vasanyatwe kana kuti ndimi muri kunzi Army General Sanyatwe. Muromo wamuri kutaura uyu muri kutaura makamira papi naiva Sanyatwe? Muri army yaani? Muri army yaMnangagwa here kana kuti muri army yevanhu? Kana muchitaura muromo wamuri kutaura kuti ZANU ichatonga kusvikira amen, muri kureveiko naiva Sanyatwe? Mari yamuri kutambira iyo taxpayers money. Vanhu vari kukutambirisai. Haisi mari yaMnangagwa kwete, imari yevanhu ivavo vamuri kutyizira. Muchivatyizira nekuti imimi muri musoja. Hazvishande zvichidaro. Kuti muve pachigaro ipapa muri suppose kunge muri army yevanhu muchichengetedza upenyu hwevanhu. Hamufanirwe kuonekwa muchimira nemapati ematongerwo enyika kwete. Muromo muri kutaurawo kuti hanzi ZANU ichatonga kusvikira amen. Muri kutaura makamira papi naimi army commander imi? Muri kuziya here zvamuri kutaura? Mari yamuri kudya iyi kumba kwenyu imari yamuri kubhadharwa nevanhu, hamusi kubhadharwa naMnangagwa. Taxpayers money. Ende vanhu vamuri kutyizira ivava ndo vari kukubhadharai. Makutaura miromo yemangamanga maguta. Maguta manje mari yevanhu muri kutaura miromo kuti hanzi ZANU ichatongai muchida musingadi. Makamirira ani naimi? Muri army yaaniko? Muri army yaMnangagwa here kana kuti muri army yevanhu? Munopenga here imi Mr. Sanyatwe? Munopenga here? Ndokupi makambonzwa zvichinzi masoja anopindira matongerwo enyika? Kuno kwatiri kuAmerica masoja hataure nezvematongerwo enyika. Imimi makazviwana kupi? Nekuti makagadzikwa ipapa naMnangagwa mudzvinyirira ari kudzvinyirira vanhu. Ndosaka muri kutaura muromo iwoyo. Ende muri kukanganwa kuti mari yamuri kutambira imari iri kubva kuvanhu, haisi mari yaMnangagwa. Mnangagwa akakuisai pachigaro ipapo, haasi kukutambirisai anything. Aiwa, mari yamuri kutambira imari yevanhu vamuri kutyizira ivavo, muchivatyizira kuti ZANU ichatonga. Makamirira kupi? Makamirira ZANU kana kuti makamirira vanhu? Mr. Sanyatwe, muri suppose kunge muchimirira vanhu, muri army yevanhu, hamusi army yaMnangagwa kwete. Mnangagwa akakuisai pachigaro ipapa, kana makaiswa pachigaro hamufanirwe kuonekwa muchidzvinyirira vanhu, munofanirwa kuonekwa muchiprotecta vanhu. Mnangagwa mudzvinyiriri, ndiye wamakumira naye muchitanzi
zano ichatonga musingade muchida. Muri kutaura chiiko kana muchityidzira vanhu nemuromo yamuri kutaura naye imimi? Hamunyare here? Mumborani pamuri ipapa? Mumborani? Kana vanhu vakati havachakudai nhasi munokwanisa kuenda Mr. Sanyatwe, muchatiza pachigaro ipapa pavanhu kana vavapanduka. Munobatiza nemiromo yamuri kutaura iyi munoikanganwa maakutiza. Kana vanhu vapanduka muchatiza chete muchida musingadi Mr. Sanyatwe. Muri kushandiswa imi nezano. Muri kushandiswa kudzvinyirira vanhu. Muchitaura miromo yakadari yekutyidzira vanhu kuti zano ichakutongai chete muchida musingadi. Mumboraniko imimi? Mari yevanhu, vanhu ndo vari kukutambirisai mari yamuri kudya kumba kwenyu uku. Maguta manje maakutanga kutaura zvisina nebasa rose. Kutaura madhodhi amuri kutaura iwaya, hamunyare here munhu mukuru? Munopavha chete musingadi, muchida musingadi, muchatopa, munopatiza chete. Vamwe venyu tichaona vachikwira ndege kutiza vanhu kana vapanduka. Vanhu vachakupandukirai Mr. Sanyatwe, vachakupandukirai vanhu. Chinobhururuka chinomara, chinofamba nemudenga chinodzoka pasi. Musazvikanganwe izvozvo. Muromo muri kutaura Mr. Sanyatwe hamufanirwe kunge uchitaurwa nemi. Kana muri masoja evanhu, hamusi masoja epati imi. Hamufanirwe kuonekwa muchimira nepati, kwete. Muri masoja evanhu, muripo kuchengetedza upenyu hwevanhu. Ende vanhu ava ndo vari kukutambirisai mari pachigaro chaminacho ichocho icho. Musazvikanganwe izvozvo. Muri kutaura muromo wamanga-manga. Vanhu ndo chombo chikuru. Musi wavanopanduka mese muchamhanya imi. Muchamhanya imi vanhu kana vapanduka. Kana pfuti dzamuri kutemba nadzo muchadzisiya nekuti vanhu vanenge vapanduka Mr. Sanyatwe. Vanhu vachakubatai. Richasvika zuva racho iroro. Musafunga kuti hapana zvinomboitika. Aiwa, musaone vanhu vakanyarara vakati mukafunga kuti havasi kuona zvamuri kuita. Vari kuzoona zvese, asi zuva racho richasvika. Kana rasvika zuva racho iroro, vazhinji venyu vachamhanya. Ende vanosara vari muno vachaenda kumajeri nenyaya dzamuri kuita dzekudzvinyirira vanhu. Mari yenyika ichibiwa, imi muchisapota izvozvo izvo. Nekuti muri zanu. Zanu ichatonga kusvikira amen. Hakuna zvinhu zvakadaro. Vanhu ndo vanotonga ende vanhu vachatonga. Musambozvikanganwa izvozvo. Musazvikanganwe kuti vanhu ndo chombo chikuru. Musi uchapanduka vanhu, vazhinji venyu vachatiza. Vachabuda munyika. Ende vanosara vari munyika muno vachaenda kumajeri. Mr. Sanyatwe, musazvikanganwe izvozvo. Musambozvikanganwa zvenyu muchifunga kuti hanzi hatichagara apa forever. Hamupagara apa forever. People are coming for you and they will get you. Vanhu vachauya vari kukutsvagai. Vanhu vari vakamirira zuva racho chete. Zuva racho richasvika rokuti vanhu vese vachatsamwa, vachabuda mudzimba. Ende imi muchatiza Mr. Sanyatwe. Muchatiza namunangago wenyu ari kudzvinyirira vanhu. Muchatiza mese vanhu vezano. Muchatiza. Musazikanganwe izvozvo. Tiri kukuyambirai. Chinobhuruka chinomara, chinofamba nemudenga chinodzoka pasi. Chese chisingaperi chinoshura. Hapana chisingaperi kunze kwaMwari.
ndiye chete, ndiye musika akatisika tese, ndiye anotonga, ndiye anoziva kuti redu ramangwana rakamira sei. Saka imi musazozvikanganwa kuti kuna Mwari. Muri kuzoona muri kuzviita vana Mwari imimi. Muri kuzviita vana Mwari. Mwari ariko, ari kukuonai zvamuri kuita nana Mnangagwa wenyu ivava. Muchamhanya chete misasanyatwa. Muchamhanya chete, muchida musingade muchamhanya chete. Miromo yenyu yamuri kutaura kuti hazani ichatonga. Zvichapera zvese izvi. Zvichapera. Zvichapera misasanyatwe. Ndakutaurirai kuti muchamhanya chete. Muchida musingade muchamhanya. Ndapedza. Vasanyatwe kana kuti ndimi muri kunzi Army General Sanyatwe. Muromo wamuri kutaura uyu, muri kutaura makamira papi? Nhaiva Sanyatwe. Muri army yaani, muri army yaMnangagwa here kana kuti muri army yevanhu? Kana muchitaura muromo wamuri kutaura kuti ZANU ichatonga kusvikira amen, muri kureveiko naye Vasanyatwe? Mari yamuri kutambira iyo taxpayers money. Vanhu vari kukutambirisai. Haisi mari yaMnangagwa kwete, imari yevanhu ivavo vamuri kutyizira. Muchivatyizira nekuti imimi muri musoja. Hazvishande zvichidaro. Kuti muve pachigaro ipapapa muri suppose kunge muri army yevanhu muchichengetedza upenyu hwevanhu. Hamufanirwe kuonekwa muchimira nemapati ematongerwo enyika kwete. Muromo muri kutaurawo kuti hanzi ZANU ichatonga kusvikira amen. Muri kutaura makamira papi naye imi army commander imi? Muri kuziva here zvamuri kutaura? Mari yamuri kudya iyi kumba kwenyu imari yamuri kubhadharwa nevanhu, hamusi kubhadharwa naMnangagwa. Taxpayers money, ende vanhu vamuri kutyizira ivava ndo vari kukubhadharai. Makutaura miromo yemangamanga maguta. Maguta manje mari yevanhu muri kutaura miromo kuti hanzi ani chakutongai muchida musingadi. Makamirira ani naye imi? Muri army yaaniko? Muri army yaMnangagwa here kana kuti muri army yevanhu? Munopenga here imi misasanyatwe? Munopenga here? Ndokupi makambonzwa zvichinzi masoja anopindira matongerwo enyika? Kuno kwatiri kuAmerica masoja hataure nezvematongerwo enyika. Imimi makazviwana kupi? Nekuti makagadzikwa ipapa naMnangagwa mudzinyirira ari kudzinyirira vanhu. Ndosaka muri kutaura muromo iwoyo. Ende muri kukanganwa kuti mari yamuri kutambira imari iri kubva kuvanhu, haisi mari yaMnangagwa. Mnangagwa akakuisai pachigaro ipapo, haasi kukutambirisai anything. Aiwa, mari yamuri kutambira imari yevanhu vamuri kutyizira ivavo, muchivatyizira kuti ZANU ichatonga. Makamirira kupi? Makamirira ZANU kana kuti makamirira vanhu? Misasanyatwe. Muri suppose kunge muchimirira vanhu, muri army yevanhu, hamusi army yaMnangagwa kwete. Mnangagwa akakuisai pachigaro ipapa, kana makaiswa pachigaro hamufanirwe kuonekwa muchidzinyirira vanhu. Munofanirwa kuonekwa muchiprotecta vanhu. Mnangagwa mudzinyiriri. Ndiye wamakumira naye muchitanzi ZANU ichatonga musingade muchida. Muri kutaura chiiko kana muchityizira vanhu nemuromo yamuri kutaura naye imimi? Hamunyari here imi? Mumborani pamuri ipapa? Mumborani? Kana vanhu vakati havachakudai nhasi munokwanisa kuenda misasanyatwe.
muchatiza pachigaro ipapa vanhu kana vapanduka munobatiza nemiromo yamuri kutaura iyi munoikanganwa maakutiza. Kana vanhu vapanduka muchatiza chete muchida musingadi. Mr. Sanyatwe muri kushandiswa imi nezano, muri kushandiswa kudzinyirira vanhu, muchitaura miromo yakadari yekudyidzira vanhu kuti zano ichakutongai chete muchida musingadi. Mwimbora aniko yemimi? Mari yevanhu, vanhu ndo vari kukutambirisai mari yamuri kudya kumba kwenyu. Maguta manje maakutanga kutaura zvisina nebasa rose, kutaura madhodha amuri kutaura iwayo hamunyari here munhu mukuru. Munopavha chete musingadi, muchida musingadi muchatopa, munopatiza chete. Vamwe venyu tichaona vachikwira ndege kutiza vanhu kana vapanduka. Vanhu vachakupandukirai Mr. Sanyatwe, vachakupandukirai vanhu. Chinobhururuka chinomara, chinofamba nemudenga chinodzoka pasi. Musazvikanganwe izvozvo. Muroma muri kutaura Mr. Sanyatwe hamufanirwe kunge uchitaurwa nemi. Kana muri masoja evanhu, hamusi masoja epati imi. Hamufanirwe kuonekwa muchimira nepati, kwete. Muri masoja evanhu, muripo kuchengetedza upenyu hwevanhu. Ende vanhu ava ndo vari kukutambirisai mari pachigaro chaminacho ichocho icho. Musazvikanganwe izvozvo, muri kutaura muromo wamanga-manga. Vanhu ndo chombo chikuru. Musi wavanopanduka mese muchamhanya imi, muchamhanya imi vanhu kana vapanduka. Kana pfuti dzamuri kutemba nadzo muchadzisiya nekuti vanhu vanenge vapanduka. Mr. Sanyatwe, vanhu vachakubatai. Richasvika zuva racho iroro. Musafunga kuti hapana zvinomboitika. Aiwa, musaone vanhu vakanyarara vakata mukafunga kuti havasi kuona zvamuri kuita. Vari kuzoona zvese, asi zuva racho richasvika. Kana rasvika zuva racho iroro, vazhinji venyu vachamhanya, ende vanosara vari muno vachaenda kumajeri nenyaya dzamuri kuita dzekudzinyirira vanhu. Mari yenyika ichibiwa, imi muchisapota izvozvo nekuti muri zanu. Zanu ichatonga kusvikira amen. Hakuna zvinhu zvakadaro. Vanhu ndo vanotonga ende vanhu vachatonga. Musambozvikanganwa izvozvo. Musazvikanganwe kuti vanhu ndo chombo chikuru. Musi uchapanduka vanhu vazhinji venyu vachatiza, vachabuda munyika, ende vanosara vari munyika muno vachaenda kumajeri. Mr. Sanyatwe, musazvikanganwe izvozvo, musambozvikanganwa zvenyu muchifunga kuti hanzi hatichagara apa forever. Hamupagara apa forever. People are coming for you and they will get you. Vanhu vachauya vari kukutsvagai, vanhu vari vakamirira zuva racho chete. Zuva racho richasvika rokuti vanhu vese vachatsamwa, vachabuda mudzimba, ende imi muchatiza Mr. Sanyatwe. Muchatiza namunangago wenyu ari kudzinyirira vanhu. Muchatiza mese vanhu vezano, muchatiza. Musazikanganwe izvozvo. Tiri kukuyambirai. Chinobhuruka chinomara, chinofamba nemudenga chinodzoka pasi. Chese chisingaperi chinoshura. Hapana chisingaperi kunze kwaMwari. Ndiye chete, ndiye musika akatisika tese, ndiye anotonga, ndiye anoziva kuti redu ramangwana rakamira sei. Saka imi musazozvikanganwa kuti kuna Mwari. Muri kuzoona muri kuzviita vana Mwari imimi. Muri kuzviita vana Mwari. Mwari ariko, ari kukuonai zvamuri kuita nana munangagwa wenyu ivavo.
muchamhanya chete misasanyatwe, muchamhanya chete, muchida musingade muchamhanya chete. Murume iya muri kutaura kuti hazani ichatonga, zvichapera zvese izvi, zvichapera misasanyatwe. Ndakutaurirai kuti muchamhanya chete, muchida musingadi muchamhanya. Ndapedza. Vasanyatwe, kana kuti ndimi muri kunzi Army General Sanyatwe, muromo wamuri kutaura uyu muri kutaura makamira papi? Nhai Vasanyatwe, muri ami yaani? Muri ami yaMnangagwa here kana kuti muri ami yevanhu? Kana muchitaura muromo wamuri kutaura kuti ZANU ichatonga kusvikira amen, muri kureveiko nhai Vasanyatwe? Mari yamuri kutambira iyo taxpayers money, vanhu vari kukutambirisai, haisi mari yaMnangagwa kwete, imari yevanhu ivavo vamuri kutyizira, muchivatyizira nekuti imimi muri musoja. Hazvishande zvichidaro kuti muve pachigaro ipapapa. Muri suppose kunge muri ami yevanhu, muchichengetedza upenyu hwevanhu. Hamufanirwe kuonekwa muchimira nemapati ematongerwo enyika kwete. Muromo muri kutaurawo kuti hanzi ZANU ichatonga kusvikira amen, muri kutaura makamira papi nhai imi ami komanda imi? Muri kuziva here zvamuri kutaura? Mari yamuri kudya iyi kumba kwenyu imari yamuri kubhadharwa nevanhu, hamusi kubhadharwa naMnangagwa. Taxpayers money, ende vanhu vamuri kutyizira ivava ndo vari kukubhadharai. Makutaura muromo yemangamanga, maguta. Maguta manje mari yevanhu, muri kutaura muromo kuti hanzi ani chakutongai muchida musingadi. Makamirira ani nhai imi? Muri ami yaaniko? Muri ami yaMnangagwa here kana kuti muri ami yevanhu? Munopenga here imi misasanyatwe? Munopenga here? Ndokupi makambonzwa zvichinzi masoja anopindira matongerwo enyika? Kuno kwatiri kuAmerica masoja hatauri nezvematongerwo enyika. Imimi makazviwana kupi? Nekuti makagadzikwa ipapa naMnangagwa mudzvinyirira ari kudzvinyirira vanhu. Ndosaka muri kutaura muromo iwoyo. Ende muri kukanganwa kuti mari yamuri kutambira